Dear leaders, welcome back. Today, we are going to talk about some important topics. একটা হচ্ছে flexibility, একটা হচ্ছে optimism. These two are very driving force for emotionally intelligent leader. So, flexible means you are ready to change if necessary. আর optimism হচ্ছে যার মধ্যে আশাবাদ আছে, যে স্বপ্ন দেখতে পারে এবং মানুষকে চেঞ্জ করার জন্য সেই স্বপ্নটা তার লিডারশিপে কাজে লাগাতে পারে। তো চলুন আমরা আজকে আমাদের একটা প্রেজেন্টেশন শেয়ার করি আপনাদের সাথে। তো ফ্লেক্সিবিলিটি, নর্মালি অনেক সময় ফ্লেক্সিবল বলতে মনে হয় আমরা কারো কথার মধ্যে কারো কিছুর সাথে একমত পোষণ করছি। Being flexible sometimes means that you are postponing, আপনি আপনার নিজের মতামতটাকে স্থগিত রেখে আরেকজনের মতামতকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। এটা গুড আর ব্যাড দুটোই হতে পারে। ফার্স্ট অফ অল, এই যে আমি আমার মতামতটা ত্যাগ করছি, it might sound that I am not focused on me, আবার এটা মনে হতে পারে আরেকজনকে আমি বেশি প্রাধান্য দিয়ে ফেলছি। So the biggest question comes here is that what is flexibility? Before we think about flexibility, let's think about change. আপনি জানেন যে বিগত 200 বছর ধরে ওয়ার্ল্ড খুব কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হচ্ছে। পৃথিবীর সৃষ্টির শুরু থেকে 200 বছর আগ পর্যন্ত যত না চেঞ্জ হয়েছে, লাস্ট 200 ইয়ার্সে আমূল চেঞ্জ হয়েছে। আর মজার ব্যাপার হচ্ছে লাস্ট 200 ইয়ার্স এর সাথে যদি আমরা বর্তমান সময়টা কম্পেয়ার করি, আমরা এত দ্রুত চেঞ্জ হচ্ছে এখন যে লাস্ট 200 ইয়ার্স এর স্পিডটাকেও আমরা হার মানিয়ে দিচ্ছি। So everyday technology is changing, ideas are changing, people's preferences are changing, marketing style changing, production style changing. So moreover, more importantly, people are changing. So what is that? Change is inevitable. যেটা চেঞ্জ আসবেই, আপনি এটা বন্ধ করে রাখতে পারবেন না। গ্রোথ ইজ অপশনাল। আপনার কাছে এখানে মনে হতে পারে যে একটু জন ম্যাক্সওয়েল পেসিমিস্টিক কথা বলছেন বা নৈরাশ্যবাদী। না, উনি এটা বোঝাতে চান। গ্রোথ ইজ অপশনাল বোঝাতে চেয়েছেন যে গ্রোথটা আপনার হাতে, আপনি কি করবেন কি করবেন না এই জিনিসটা আপনাকে ডিসাইড করতে হবে। সো দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ রিয়েলি চেঞ্জিং। যারা এই চেঞ্জের সাথে চেঞ্জকে এমব্রেস করতে পারে, চেঞ্জকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে এবং চেঞ্জের সাথে অ্যাডাপ্ট করে খাপ খাইয়ে নিজেকে বদলাতে পারে, তারাই গ্রো করে। তাহলে গ্রোথটা অটোমেটিক না, বাট দ্য চেঞ্জ উইল বি ইনএভিটেবল এন্ড চেঞ্জ উইল বি কামিং। আপনি চান আর না চান চেঞ্জ আসবে, বাট গ্রোথ ইজ অপশনাল বিকজ গ্রোথ ইজ ইন্টেনশনাল। আপনি নিজে চুজ করতে হবে, আপনি নিজেই আপনাকে বুঝাতে হবে যে এই চেঞ্জের সাথে আমি নিজেকে চেঞ্জ করব। ফিলিপ ক্রসবি নামে একজন বিজনেসম্যান এবং ম্যানেজমেন্ট রাইটার, উনি বলেছেন যে ইফ এনিথিং ইজ সার্টেন ইট ইজ দ্যাট চেঞ্জ ইজ সার্টেন। যদি পৃথিবীতে একেবারে নিশ্চিত কিছু হয় সেটা হচ্ছে চেঞ্জ। ওকে, সো একটা চাইনিজ প্রবাদ আছে, চাইনিজ প্রবাদে বলছেন হোয়াট এভার ইজ ফ্লেক্সিবল and flowing to grow, whatever is rigid, blocked will wither and die. এই কথাটার অর্থ হচ্ছে যে জিনিসগুলো ফ্লেক্সিবল এগুলো গ্রো করবে, যে জিনিসগুলো রিজিড, যে চেঞ্জ হতে চায় না, কনজারভেটিভ, টু মাচ এক্সট্রিমলি কনজারভেটিভ, যে ওল্ড সিস্টেমের সাথে থাকতে চায়, এগুলো গ্রো করবে না। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্রোথ উইল বি happening if we are flexible to change and if we want to change ourselves with the change of these changes and time. So এখানে biggest thing যে জিনিসটা, যে পয়েন্ট আসতেছে, adaptability,
খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, adaptability. So how I am changing and how I am ready to change. So যখন আমরা ফ্লেক্সিবিলিটির কথা বলবো, তখন ফ্লেক্সিবিলিটি মানে হচ্ছে যে ইউ আর অ্যাডাপ্টিং টু দ্য চেঞ্জেস। এই যে প্যান্ডেমিকে অনেক কিছুই হচ্ছে, অ্যাডাপ্টিং টু চেঞ্জেস। ইউ আর এ গুড কনফ্লিক্ট হ্যান্ডলার, you can make good decisions, and you pay close attention to the people. So flexibility কথাটা শুনতে যত নেগেটিভ শোনায়, flexibility কিন্তু very positive thing, because আপনি যদি এই চারটা পয়েন্ট really focus করেন, then you will see that you are actually changing, you are actually growing. So stay committed to your decisions, but stay flexible in your approach. Tony Robbins বলছেন এই কথাটা। So stay committed to your decision, যে আমি এটা হতে চাই, আমি এটা করতে চাই, আমি এই গোলটা accomplish করতে চাই, আমি এই জিনিসটা অ্যাচিভ করতে চাই। That's your goal. Don't change it. But stay flexible, because আমি যখন আমার গোল নিয়ে এগোবো in leadership, in my activities, in my family, আমি একটা অ্যাপ্রোচ নিয়ে অবশ্যই অ্যাডভান্স করি। I want to go with that, but along the way things changes. আমরা যে জিনিসগুলো ধারণা করে কোনো কিছু স্টার্ট করি, এটা সবসময় যে সেই সিস্টেমটা, সেই প্ল্যানটাই কাজ করবে এমন নয়। এমন হতে পারে along the way আপনার প্ল্যানের আংশিক বা পুরোটাই চেঞ্জ হতে পারে। So stay flexible in your approach. এখন ব্রায়ান ট্রেসি বলছেন, বি ক্লিয়ার অ্যাবাউট ইউর গোল। অফকোর্স গোল হইতে হবে স্মার্ট গোল, ভেরি ক্লিয়ার উইথ ডেডলাইন, বাট বি ফ্লেক্সিবল অ্যাবাউট দ্য প্রসেস অফ অ্যাচিভিং ইট। কিভাবে এটা অ্যাচিভ করবেন এটার জন্য ফ্লেক্সিবল হন। এটার মানে হচ্ছে অফকোর্স আপনি একটা সুন্দর চমৎকার প্ল্যান নিয়ে এগোবেন, বাট মাথায় এটা রাখতে হবে যে প্ল্যানটা মাঝপথে চেঞ্জ করতে হতে পারে। যদি দেখেন যে someone else is giving you better idea, things are changing, go for it. So if we go to Daniel Goleman, he's the father of emotional intelligence. Okay, so the best leaders don't know just one style of leadership. Best leader is emotionally intelligent leader. Our emotionally intelligent leader means situational leader. Situational leader মানে হচ্ছে flexible leader, because whenever things coming and changes, they change themselves based on that. So the best leaders don't know just one style of leadership. They are skilled at several and have flexibility. Focus on this point, have flexibility to switch between styles as the circumstances dictate. সিচুয়েশন যখন ডিমান্ড করে, তারা তাদের স্টাইল গুলো সুইচ করা, চেঞ্জ করার জন্য ফ্লেক্সিবল থাকে। দে আর নট রিজিড। দ্যাট কিছু মানুষ দেখবেন, কিছু লিডার দেখবেন, দিস ইজ মাই স্টাইল, আই এম নট গোনা চেঞ্জ ইট। দে আর ভেরি রিজিড। ডোন্ট বি a rigid leader, be flexible leader. So flexibility matters. Flexibility is very important. So flexible hote hole you have to always be open to ideas, to opinions, to feedback. Very open. Keep your brain open. Do not close the door. Do not close the windows of your brain. Then be adaptive to change. যখন চেঞ্জ আসবে, চেঞ্জের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা। ওকে, চেঞ্জ আসতেছে, be adaptive, okay, to change, and be change with the changes. Be a change force for your people. So, and be flexible in your approaches, because things will be changed, but be flexible to a point. Flexible হওয়া মানে নয় যে আমি উইক হয়ে যাব, যে যেটা বলবে সেটাই করব। I will be flexible to a point, because not only good ideas are good ideas. আমার কোম্পানির কতটুকু বাজেট আছে, কতটুকু সামর্থ্য আছে, কতটুকু এবিলিটি আছে, আমার টিমের কতটুকু কাজের এবিলিটি আছে, টিমের কতটুকু টাইমের এবিলিটি আছে, এগুলো আমাকে অবশ্যই বিচার করতে হবে, অবশ্যই কনসিডারেশন আনতে হবে। I can be flexible, but I have to be flexible to a
certain point. Okay. So then you have to be really open to feedback. It's related to open to ideas, keep it open. Okay. It's at a point of actually very close. So be open to feedback. আমরা বিগত ভিডিওতে শুনেছি যে ক্যান ব্ল্যাঞ্চার্ড বলেছেন যে feedback is the breakfast of champions. চ্যাম্পিয়নদের ব্রেকফাস্ট হচ্ছে feedback because they are so focused on feedback to grow themselves, to grow others, to grow the entire company. So Brian Tracy যেটা বলছেন আবার, flexibility in a time of great change is a vital quality of leadership. লিডারশিপের সবচেয়ে বড় একটা কোয়ালিটি হচ্ছে যে being flexible, being ready to change during the change. এই যে প্যান্ডেমিক আমাদেরকে অনেক কিছু শেখালো, আমাদের জীবনটা আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে লাস্ট 2 years. তো এই চেঞ্জের সাথে যে পিপল গুলো চেঞ্জ হতে পেরেছে, they are the gainer, they are the winner. But the people who couldn't change themselves with the changes, they are the loser. So leadership is actually a good flexibility. Flexibility is leadership. Because even though there are a lot of different types of leadership, অনেক ধরনের লিডারশিপ আছে, আমরা সবাই ডিফারেন্ট, আমাদের লিডারশিপ স্টাইল ডিফারেন্ট, বাট আমাদেরকে ক্রমান্বয়ে প্র্যাকটিস করাতে হবে, পুশ করতে হবে, যাতে আমরা সিচুয়েশনাল ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট লিডার হতে পারি উইথ ফ্লেক্সিবিলিটি। এখন আমরা একটু ফ্লেক্সিবিলিটি থেকে একটু ভিন্ন পয়েন্টে যাই, দ্যাট ইজ অপটিমিজম, আশাবাদ। ওকে, তো আশা না থাকলে কিছুই হয় না। হোপ ইজ দ্য ড্রাইভিং ফোর্স ফর দ্য পিপল, for the people to the future. Hope is the driving force for the people to the future. তো আমরা অপটিমিজম নিয়ে কথা বলার আগে আমি জাস্ট একটা পার্সোনাল উদাহরণ দিই। এটা আমার কার, right? It's one of the good cars, Honda CR-V. I love this car. This is my car. Okay, this is a very good car. Okay, আমি অন্যের কারকে ছোট করছি না, আমি জাস্ট আমার এক্সাম্পল। This is a very good car. And I live in America. America has world's best highways. So we have wonderful roads to go anywhere in any parts of the United States, right? I have it. So I buy gas, ekhane petrol ke gas bole, gas from Shell gas station. It's one of the best gas in the world. Okay. And I have GPS, navigation system. To go anywhere. আমার জিপিএস শুধু আমেরিকাতে কাজ করে তা না, এটা কানাডা এবং মেক্সিকোতেও কাজ করে, right? So look at here, I have the car, I have the highways to drive the car, I have the best gas, I have a best navigation system. এখন এই চারটা জিনিস যদি আমি এক জায়গায় রেখে দেই, no matter how much best thing I have, it doesn't go anywhere without me. আমি যদি গাড়িটা অ্যাক্টিভলি চালাতে রাজি না হই এবং আমি যদি গাড়িটা না চালাই, the best car, the best highway, the best gas and the best navigation systems won't work. So আমি হচ্ছে যে এই চারটা জিনিসের অপটিমিজম, to put it together and take it from one place to the other. আমি যখন বাফলো নিউ ইয়র্ক থেকে মায়ামি ফ্লোরিডা পর্যন্ত ড্রাইভ করছিলাম, it was almost more than 30 hours non-stop drive. এই ড্রাইভে আমি ছাড়া কিন্তু এই কারটা মুভ করিনি। আমি যখন কারে ঢুকেছি, স্টার্ট দিয়েছি, গাড়িটা চালিয়েছি, that's how the best car, best highway, best gas and best navigation system work together. I am the optimism of the best car, best highway, best gas, best navigation system. So emotionally intelligent leader is like the driver of this car, like me. Okay, so আপনার কোম্পানিতে you have lot of great things. Okay, you have lots of great departments, lots of great equipment, lots of wonderful budget, lots of good product portfolio.
but without you, without good leaders like you, things won't work together. এগুলো একসাথে কাজ করবে না, and it will not go anywhere. বাফালো নিউ ইয়র্ক থেকে মায়ামিতে এই গাড়িটা আসতো না যদি আমি ওই ড্রাইভিং সিটে না বসতাম। ওকে, সো এবং নট অনলি আমার উপরে নির্ভর করে, এটা আমার মুডের উপরে নির্ভর করে। আমার মুডের উপরে শুধু গুড ড্রাইভিং নির্ভর করছে না, সেফটিটাও নির্ভর করছে। সো কোম্পানির সবকিছু একসাথে কাজ করবে যদি if leader can put it together and be there to drive it together, and leader's mood, and especially if leader is optimistic about the future. Leader যদি তার ফিউচার সম্পর্কে আশাবাদী হয় এবং এই আশাবাদটা দিয়ে কোম্পানির বিভিন্ন পার্ট গুলোকে টুগেদার রেখে ড্রাইভ করে, then it will go somewhere. Optimism মানে হচ্ছে having positive outlook, okay, positive attitude in leadership. Okay, so optimism is setting positive tone for the future. এই গাড়িটার এক্সাম্পলটা দেখেন, the optimism is the positive tone, because if me and my mood don't work together, the best car, the best highway, the best gas, the best navigation system will not work together because I put it together. আমি ছাড়া এবং আমার গুড মুড ছাড়া এই কারটা কখনোই জায়গা থেকে নড়বে না। এই গ্যাসও কারের ভিতরে, গ্যাসটা যদি কারের তেলের ট্যাঙ্কিতে থাকেও, it's not gonna work. Okay, the best highway is not gonna work, best navigation system, it doesn't work without me and my mood, my emotionally intelligent leadership. So the leaders, you have to be a driving force for your team so that you can foster hope and generate energy for your team, okay, for your company. So you can put all these things together. When you become a pioneer, you become an energetic force to generate energy. এটা অনেকটা একজন লিডার হচ্ছে যে একটা কোম্পানির জন্য সোলার প্যানেলের মতো, ওকে, ইলেকট্রিক টারবাইনের মতো, বিকজ দে জেনারেট এনার্জি। আমরা যদি আবার প্রিভিয়াস সেই স্লাইডে ফিরে যাই, থিঙ্ক করি, এই যে বেস্ট কার, বেস্ট গ্যাস, বেস্ট হাইওয়ে, best navigation system. It's like a 4 departments in the company, but the leader is the one who generate energy to put things together and drive it to take from one place to the other. Okay, so leaders make impossible possible through their optimism, through their positive tone, through their energy, through their ability to put all the things together and making people, keeping people happy so that they go with your generating energy, go with your flow, go with your decision, go with your ideas, go with your hope. Okay, so leaders actually set up the positive tone. So positive tone কেমন হয়, negative tone কেমন হয়? Negative tone হচ্ছে harsh, a kind of like dictating, a kind of dictating. But positive tone হচ্ছে soft, it's very friendly. Negative tone হচ্ছে demanding, but positive tone is understanding. এই যে positive tone গুলো হচ্ছে emotionally intelligent leaderদের tone. Negative tone হচ্ছে rude, আর positive tone polite. Negative tone হচ্ছে critical. When something happens, those leaders become critical. They criticize their people because they are not emotionally intelligent leader. They don't know how to understand people. But you are emotionally intelligent leader. You will give some constructive criticism, constructive feedback, and also আপনি তাকে মেসেজ দিবেন যে I'm there for you. আমি তোমার জন্য এখানে।
আমি তোমার সমালোচনা করছি না, অথবা আমি তোমাকে নেগেটিভ সমালোচনা করছি না, তোমার ভুলগুলো তোমাকে ধরিয়ে দিচ্ছি হেল্প করার জন্য, যাতে নেক্সট টাইম তুমি প্রোডাক্টিভ হতে পারো, সাকসেসফুল হতে পারো। নেগেটিভ যারা লিডার তারা অ্যাকিউজ করে, কাউকে অ্যাকিউজ করে, বাট পজিটিভ পিপল, পজিটিভ লিডার দে আর আস্কিং যে হে আমি তোমার সাথে কাজ করতে চাই, আমি জাস্ট চাই যে তুমি এটা করো। নেগেটিভ লিডার্স অ্যাংরি, পজিটিভ লিডার্স আর কেয়ারফুল। Negative leaders are pompous, like it's a kind of rigid. Negative, positive, emotionally intelligent leaders are sincere. So you have to put optimism in action. Okay, so কিছু প্রশ্ন আমরা করি যে what tone do you set when you are leading others? আপনি এটা নিজে নিজেকে করুন প্রশ্নটা, আপনি কোন ধরনের টোন সেট করেন যখন আপনি অন্যদেরকে লিড করেন? Do people enjoy working with you? মানুষ এনজয় করে কিনা আপনার সাথে কাজ করতে? বি ভেরি অনেস্ট যখন আপনি নিজেকে নিজে আনসার গুলো দিবেন। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে do you set a positive tone in your leadership? আপনি পজিটিভ টোন সেট করেন কিনা? নাম্বার 2, যে are the people, do the people enjoy to work with you? লোকজন আপনার সাথে কাজ করার সময় এনজয় করে কিনা? And also do people choose to spend time with you? লোকজন আপনার সাথে সময় কাটাতে চায় কেন? এখন সময় কাটাতে, এটা আপনাকে তোষামত করার জন্য যদি সময় কাটায়, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট স্টোরি, বাট আপনাকে হ্যাপি করার জন্য না, তারা হ্যাপি হয় বাই বিইং উইথ ইউ, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। সো আপনি আপনার কাজের মধ্যে যদি এই 3টা প্রশ্নের উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, যে আপনি ভালো একটা পজিটিভ টোন সেট করতে পারেন এবং পিপল আপনার সাথে কাজ করতে এনজয় ফিল করে এবং লোকজন আপনার সাথে টাইম কাটাতে পছন্দ করে, তার মানে ইউ ব্রিং অপটিমিজম ইন অ্যাকশন, ইউ ব্রিং অপটিমিজম ইন ইয়োর লিডারশিপ। সেকেন্ড পয়েন্ট ইজ দ্যাট অপটিমিজম অবশ্যই দরকার, বাট আনরিয়ালিস্টিক অপটিমিজম খুবই খারাপ। আপনি আকাশ কুসুম কল্পনা করিয়ে দিলে হবে না, আপনাকে মাটিতে পা রাখতে হবে, আপনার এমপ্লয়ীদেরকেও মাটিতে পা রাখতে হবে। আমরা ততটুকুই করতে পারবো যতটুকু করার এবিলিটি আছে এবং কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্টের মাধ্যমে আমরা যতটুকু গ্রো করতে পারি। When you are setting the tone of optimism, but make sure that you are being very realistic. Leadership tulip flower na, leadership chocolate bar na. Okay, leadership is rarely free from conflict, challenges, and stress. Leadership is not free from challenges. It's not free from conflict. It's not free from stress. So, আপনি যখন লিডারশিপের টোন সেট করছেন, পজিটিভ টোন সেট করছেন, you have to make sure you are being very, 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 very positive and very, very realistic and very, very clear and honest that what kind of optimism, false tone dile মানুষকে আপনি confuse করবেন, and people will soon find out. So third point যেটা আমি আলোচনা করতে চাই, যে emotions are very contagious. Think of an organization or sport team with great success. It is likely that team members are on a collective high. এই কথাটার অর্থটা হচ্ছে এই টিমগুলো রিয়েলি সাকসেসফুল, ওখানে গিয়ে যদি আপনি ফোকাস করে দেখেন, আপনি দেখবেন যে লিডার যে ইমোশন গুলো পাস করেন এগুলো খুবই কন্টেজিয়াস। আমি মোস্ট অফ দ্য টাইম পেপ গার্দিওলা, ম্যানচেস্টার সিটির কোচ, ফুটবল কোচ, এর উদাহরণ দিয়ে থাকি। উনি যেখানেই যান সেখানে ইমোশন গুলো ডেলিভার করেন এবং এই ইমোশন গুলো কন্টেজিয়াস, হি চেঞ্জেস। আপনারা জানেন উনি বার্সেলোনাতে দীর্ঘদিন কোচ ছিলেন, পরবর্তীতে উনি বায়ার্ন মিউনিকে জার্মানিতে কোচ ছিলেন এবং ম্যানচেস্টার সিটি। তো যেখানেই তিনি গিয়েছেন সেখানে মোমেন্টাম ক্রিয়েট করেছেন এবং ইমোশন গুলো কন্টেজিয়াসলি উনি ট্রান্সফার করতে পারেন। আমি একটা উদাহরণ দিই,
আমি একদিন ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে ট্রেনে করে যাচ্ছিলাম। তো ওখানে রাজশাহী ইউনিভার্সিটির স্ট্যাটিস্টিক্স এর একজন প্রফেসর আমার পাশের সিটে ছিলেন। ভদ্রলোক খুবই চমৎকার, highly educated, very wise, এবং he was reading books and sometimes talking to me and others. আমরা কথা বলতে 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 অনেক সময় প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, পাবলিক ইউনিভার্সিটি এগুলোর ডিফারেন্স এবং এগুলো নিয়ে অনেক কথা উঠলো। তো স্যার যে জিনিসটা দেখালেন, উনি পাবলিক ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, উনি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে কখনো পড়াতে যান না, উনি পড়াতে যেতে চান না। তো আমি ওনাকে যে, এবং যারা পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে চাকরি করে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পার্ট টাইম ক্লাস নেয় তাদের উপর স্যার অনেক অ্যাংরি। তা আমি একটা যুক্তি ওনাকে দিলাম যে স্যার, আপনারা তো জানেন যে সরকারি ইউনিভার্সিটির প্রফেসররা খুব কম বেতন পান, এটা দিয়ে তাদের চলে না, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে যায়, এটা তো আমি অন্যায় কিছু দেখছি না। তখন উনি বললেন ওরা যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে যায় এটার জন্য আমি অ্যাংরি না। আমি যে কারণে অ্যাংরি সেটা হচ্ছে ওরা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে অতিরিক্ত টাইম দেওয়ার কারণে তাদের এই চাকরির পাশাপাশি তারা প্রাইভেট পাবলিক কোনোটাতেই ফোকাস করতে পারে না। আমি যেটা চাই, ওরা যদি মনে করে যে টাকাটা তাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি তাদের জন্য ভালো, তারা পাবলিক ইউনিভার্সিটির চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে কেন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে চলে যায় না, এ নিয়ে যুক্তি তুলছিলেন। তো আমি আবার পয়েন্টটা এমফাসাইজ করলাম, স্যার, যে আপনি যে বলছেন যে আমাদের গভর্নমেন্ট কিন্তু এনাফ বেতন শিক্ষককে দেয় না, ইউনিভার্সিটি শিক্ষককে দিতে পারে না। তো উনি ছট করে একটা কথা বললেন যে এইভাবে বলবে না, আমার দেশের যতটুকু ক্যাপাসিটি আছে আমার দেশ ততটুকু দেয়। আই এম সো হ্যাপি উইথ দ্যাট। আমি যদি কখনো টাকা লাগে আমি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে চলে যাব, ফুল টাইম জব পাবলিক ইউনিভার্সিটি থেকে ছেড়ে আমি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি। বাট আমি যেটা বিশ্বাস করি, আমি যেখানেই যাব সেখানে আমি ফুল দিব এবং আমি কখনোই ডিপ্রাইভ করব না কাউকে। ঘটনাটা আমি আপনাকে এই জন্য বললাম, এই কথাটা যে আমার দেশের যতটুকু ক্ষমতা আছে আমাকে দিচ্ছে, এই যে লিডারশিপ স্যাটিসফ্যাকশন, গ্রেটফুলনেস, এই জিনিসটা আমাকে পুরোপুরি ভাবে মোহিত করেছে। এখনো আমি গল্পটা মাথায় নিয়ে বেড়াই। তো আমি এখানে, উনি অর্গানাইজেশনাল, উনি কোনো এখানে কর্পোরেট লিডার না। আমি যেটা দেখাচ্ছি যে ইমোশন একজন গুড লিডারের, একজন গুড অপটিমিস্টিক পারসনের ইমোশনটা কন্টেজিয়াস, এটা সংক্রমিত করে। ওনার যে ইমোশনটা, ওনার যে এনার্জিটা, এটা আমাকে এত চমৎকার ভাবে সংক্রমিত করেছে। এখন আমি ওই গল্পের, ওনার কথার বেসের উপরে ভিত্তি করে আমি আমার লিডারশিপটা মেনটেন করার চেষ্টা করি। ওনার আইডিয়াটা আমাকে সংক্রমিত করেছে পজিটিভলি, এটা আমাকে এফেক্ট করেছে, এটা আমার থিঙ্কিং কে চেঞ্জ করেছে। সো ইউ হ্যাভ টু বি আ লিডার লাইক দ্যাট, whose emotion, good positive emotion, will be contagious. It will affect others positively. It will change other people's thinking positively, and it will help other people and the people in your team and the organization grow further. So আমি জিনিসটা সাম আপ করব এখানে, আমাদের যে ফ্লেক্সিবিলিটি এন্ড অপটিমিজম, এই দুইটা পয়েন্ট আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট লিডারশিপ। এখানে ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট লিডার এবং অন্যদের সাথে পার্থক্যটা কিন্তু এটাই, অন্যদের একটা লিডারশিপ স্টাইল আছে এবং তারা ওই মতোই চলে, এবং তারা প্রয়োজন না হলে তারা চেঞ্জ হতে চায় না, তারা মনে করে যে দে আর বেস্ট ইন লিডারশিপ। বাট ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট লিডারশিপ, দে নো they are flexible এবং they can change with the situation, with the setting, with the technological changes, with the ideological changes, with the political changes, with any kind of even medical revolution changes, any kind of changes it comes, they can change, but their optimism never diminishes. তাদের optimism always সমান থাকে এবং তারা they become positively contagious, optimistic leaders for the people. Thank you for listening, and I am going to bring next wonderful video with you for you to connect with this video. Thank you so very much. This is your leadership coach Muhammad Akbar Hussain, head coach of Execudemy from Florida, United States.